the Tamil Nadu Legislative Assembly, ministers, MLAs and leaders of friendly political parties wish Ms. Jaya on the eve of her 67th birthday. Industrial investment of 41,000 crore rupees has been made in Tamil Nadu due to the efforts taken by Ms. Jaya, the Chief Minister informed the Assembly. British actor Eddie Redmayne wins the Best Actor Oscar 2015 for The Theory of Everything, and Julianne Moore picks up the Best Actress Award for Still Alice. The news in detail. The Tamil Nadu ministers, MLAs and leaders of friendly political parties wish the People's Chief Ms. Jaya in the Tamil Nadu Legislative Assembly on the eve of her 67th birthday. The AIADMK functionaries and cadres have been conducting various programs like blood donation camps and distribution of welfare assistance to the poor, besides organizing special prayers and annadhanams in view of Ms. Jayalalitha's birthday. Meanwhile, the Tamil Nadu Chief Minister, the Tamil Nadu ministers, MLAs and leaders of the friendly parties wished Ms. Jayalalitha on the occasion of her birthday tomorrow. மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டென்று நாளும் மக்கள் நலம் நாடி பணியாற்றி ஆண்டவன் அருளை பரிபூரணமாய் கொண்ட எங்கள் அம்மா அரியணையில் மீண்டும் அமர்ந்திடுவார் இது உறுதி. 1.5 கோடி தொண்டர்களின் முழக்கமாய் 7.5 கோடி தமிழர்களின் விருப்பமாய் திகழும் இந்த உறுதி நிச்சயம் நிறைவேறும். இது உறுதியிலும் உறுதி. 10 கோடி தமிழினத்தின் பாசத்தின் கலந்திட்ட உணர்வாக எந்நாளும் திலவும் மக்கள் முதல்வர் மாண்புமிகு எங்கள் அம்மா அவர்களுக்கு இப்பேரவையின் சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த 67வது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாளை 24/2/2015 பிறந்த நாளுக்கான மாண்புமிகு மக்களின் முதல்வர் டாக்டர் புரட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கு எனது சார்பிலும் அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் சார்பிலும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Ahead of Ms. Jayalalitha's 67th birthday, the Amma Annam Alikum Thittam was inaugurated by the Tamil Nadu Film Producers Association. On behalf of the Tamil Nadu Film Producers Association, the Amma Annam Alikum Thittam was inaugurated within the campus of the Film Chambers in Chennai today. President of the Tamil Nadu Film Producers Association, Kalaipuli S. Danu, President of the Tamil Nadu Film Directors Association, Vikraman, President of FC, Shiva, President of the Distributors Association Arul Pati, former President of the South Indian Film Chambers C. Kalyan and celebrities from the film industry took part in the function. அம்மா என்ற கதவு இல்லை என்று பாடல் பாடுவேன் என்று சொன்னார். அது மட்டும் பாடவில்லை, அம்மா என்றால் சும்மா இல்லடா என்று கூட பாடியிருக்கிறார். அன்னதானம் உலகெங்கும் பரவட்டும், பசி இல்லாத உலகை நாம் உருவாக்குவோம். அம்மாவின் பிறந்த நாள், அந்த பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழ் திரைப்பட சங்கத்தின் சார்பாக தொன்று தொட்டு காலம் காலமாக அம்மா அன்னமளிக்கும் திட்டத்தை தமிழ் திரைப்பட சங்கம் உருவாக்கி இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த கலை உலகத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். The Tamil Nadu Legislative Assembly was today informed that an industrial investment of 41,000 crore rupees has been made in the state during the past 3.5 years, besides making the necessary arrangements to make available 22,500 megawatts of electricity. The Assembly was informed that the law and order situation was being maintained in the state due to the guidance of the People's Chief Ms. Jayalalitha. With statistical evidence, the House was informed that the field of education has attained the first place in the country due to the pioneering educational schemes being implemented by Ms. Jayalalitha. During his reply speech on the discussion held on the resolution to thank the governor for his address, the Chief Minister of Tamil Nadu, Paneerselvam, today told the Assembly that the AIADMK government's nature to help people of all sections of the society was the reason for its growing support amidst people. He said with pride that in the history of Tamil Nadu, AIADMK was the first movement to have 37 Lok Sabha members, and that the 68% polls in favor of the party was a clear proof that people have always been on Ms. Jayalalitha's side. Due to the new industrial policies introduced by the People's Chief Ms. Jayalalitha, an industrial investment of 41,085 crore rupees has been made by other countries in the state during the past 3.5 years. Arrangements have been made to generate 22,440 megawatt electricity through thermal power generation, hydroelectric power generation, long-term and short-term procurement. As a result of the importance given by Ms. Jayalalitha to the field of agriculture,
and by introducing many advanced schemes for the welfare of the farmers, a never-before food production level of 110.02 lakh metric ton has been achieved, the Chief Minister said with pride. Due to the ceaseless efforts of Ms. Jaya, steps have been taken to retrieve the boats of the Tamil Nadu fishermen from Sri Lankan custody. The Tamil Nadu government has arranged for a meeting between the fishermen of the two countries to find a permanent solution to the fishermen issue, besides filing a case with the Supreme Court to retrieve Kachativu. Tamil Nadu has secured the first place in the field of education. The forerunner schemes being implemented by Ms. Jaya has increased the health code of Tamil Nadu. When compared with the previous minority DMK regime, the crime rate has considerably come down as a result of proper maintenance of the law and order situation in the state. The Chief Minister asked the people not to panic anymore about the methane project, as Ms. Jaya has ordered to ban the project that was initiated by the previous minority DMK government that did not care anything about the welfare of the farmers. Schemes like 20 kilograms costless rice to the family card holders, Farm Fresh Outlet Scheme, Amma Unavagams, Amma Mineral Water, Amma Salt, Amma Pharmacies, Amma Seeds, 1,000 rupees financial assistance scheme to the destitute, the marriage assistance scheme under which 4 grams of gold along with 50,000 rupees cash assistance is given for the poor girls, Dr. Muthulakshmi Reddy maternity benefit scheme, costless milk cows and goats scheme, solar houses scheme, Amma Cement scheme, costless mixies, grinders and fans, and many other such innovative schemes introduced by Ms. Jaya are being implemented in an efficient manner, the Chief Minister observed. He briefed to the Assembly the legal steps being taken by the Tamil Nadu government to conduct the Tamil Nadu's traditional sport Jallikattu. In the Tamil Nadu Legislative Assembly, it was informed that the state government, which follows the path forged by People's Chief Ms. Jaya, all measures have been taken to conserve electricity. Minister for Electricity Nattam R. Vishwanathan informed the Assembly that the Tamil Nadu government, which follows the path forged by Ms. Jaya, has taken all measures to conserve electricity. மின்சிக்கனம் இக்கணம் தேவை என்பதை வலியுறுத்தி பல்வேறு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகள் பேரணிகள்லாம் தொடர்ந்து நமது மாண்பு அம்மாவுடைய வழிகாட்டுதல் நடைபெறுகின்ற இந்த அரசு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. எப்படி மக்களின் முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய அந்த மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் என்பதை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி வெற்றியை பெற்று தந்தாரோ அதே போல இன்றைக்கு மின் சிக்கனத்தை பற்றியும் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக அதை மாற்றி மக்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை தொடர் நடவடிக்கைகளை மாண்பு அம்மா அவர்கள் அரசு எடுத்து ஒரு வழிகாட்டுதலோடு இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. Minister Edappadi K. Palanisamy said that works to construct a flyover in Porur in Chennai will commence without much delay as a blueprint for the same was getting ready. போரூர் பாலத்தை பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டார்கள். கடந்த கால ஆட்சியிலே அது டெண்டர் விடப்பட்டது. மாண்புமிகு அம்மாவுடைய ஆட்சி மலர்ந்த பிறகுதான் அதற்கு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த பாலத்திற்கு தேவையான நிலத்தை அப்பொழுது அரசு கையகப்படுத்தாமலேயே பாலப்பணிக்கு டெண்டர் விடப்பட்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டன. அந்த நில உரிமையாளர்களெல்லாம் நீதிமன்றத்துக்கு சென்ற காரணத்தினாலே அந்த வழக்கு நடைபெற்று அம்மாவுடைய அரசு தான் அது தீர்வு காணப்பட்டு அந்த பணிகள் துவங்கப்பட்டுகின்றன. அந்த பால பணி அமைக்கப்படுகின்ற அந்த சாலையின் அடிப்படை கீழ்ப்பகுதியிலே குடிநீர் குழாய் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. அந்த குடிநீர் குழாயை மாற்றி என்பதற்கு பல முறை ஒப்பந்தம் விடப்பட்டும் யாரும் முன்வராத காரணத்தினாலே அரசு அதற்கு உண்டான நடவடிக்கை எடுத்து அந்த குழாயை அகற்றாமலேயே அங்கேயே பாலப்பணிகள் நடைபெறுவதற்காக தொழில்நுட்ப எல்லாம் மேற்கொண்டு இப்பொழுது டெண்டர் விடப்பட்டு விரைவாக அந்த பணிகள் துவங்கப்படும். Minister for Higher Education Palaniappan said that the measures taken by the People's Chief Ms. Jaya in the field of education has made Tamil Nadu the numero uno state in India. கல்வியில் கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் நாம் ஏற்கனவே கடைபிடித்து வருவது ஓராண்டு படிப்பு மட்டும்தான். ஆனால் தற்போது சமீபத்தில் தேசிய ஆசிரியர் கல்வி குழுமம் NCT 2014ஆம் ஆண்டு ஒரு ரெகுலேஷன் வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கல்வியியல் கல்லூரிகளும் அந்த ஒரு வருட படிப்பை என்பதை 2 வருட படிப்பாக மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் இதய புரட்சித் தலைவர் அம்மாவை பொறுத்தவரையில் திடீரென்று 1 வருடம் என்ன 2 வருடம் ஆகிற போது அங்கே கட்டட வசதி நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். ஆசிரியருடைய எண்ணிக்கையும் நாம் உயர்த்தி கொடுக்க வேண்டும். இது போன்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற காரணத்தினால் இதை உடனடியாக ஓராண்டுக்குள் நிறைவேற்ற முடியாது. அதற்கு காலம் அவகாசம் வேண்டும் என்று இது 2016-17ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடரலாம் என்ற ஒரு கருத்துருவம் நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம்.
Minister for Transport V. Sendil Balaji said the foundation works to construct an own building for the Regional Transport Office in North Coimbatore has commenced, and once a reply from the district collector is received, further works will be taken up. மக்கள் முதல்வர் இதயம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் வாடகை கட்டிடத்தில் இயங்குகின்ற வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம், பகுதி அலுவலகம், சோதனை சாவடிகள், இணை போக்குவரத்து ஆணையர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட 32 பணிகளுக்கு அலுவலகங்களுக்கு 35 கோடி ரூபாய் நிதிகளை வழங்கி பல்வேறு கட்டிடப் பணிகள் மக்கள் முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய திருக்கரங்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டு இன்று அது பயன்பாட்டில் உள்ளன. கோயம்புத்தூர் வடக்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு சொந்த கட்டிடம் மற்றும் ஓட்டுநர் தேர்வு தளம் அமைக்க நிலம் தேர்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. உரிய இடம் தேர்வு செய்யப்பட்ட பின் மக்கள் முதல்வர் இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி சொந்த கட்டிடம் மற்றும் ஓட்டுநர் தேர்வு தளம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். The budget session of Parliament began today with President Pranab Mukherjee addressing a joint session of both houses. The budget session contains 44 items of financial, legislative and non-legislative business and would be held for 1 month. The bills replacing ordinances on raising the foreign investment limit in insurance, auctioning coal mines and changing the rules of land acquisition are some of the important legislations scheduled to be tabled during the session. Meanwhile, the union government has sought cooperation from the party leaders in both the houses for smooth functioning of the session. Union Railway Minister Suresh Prabhu will present the railway budget in Parliament on the 26th of this month. In a special Saturday sitting of the Parliament on 28th February, Finance Minister Arun Jaitley will present India's budget for the next fiscal year. Ahead of People's Chief Miss Jaya 67th birthday, welfare measures and various events are being conducted continuously across Tamil Nadu. In Thiruvannamalai district, Minister Agri S.S. Krishnamurthy distributed costless laptops worth 50 lakh rupees to 113 students, costless bicycles at a cost of 7 lakh rupees to 94 students, costless books to 198 students, and geometry boxes and crayons to 344 students. Four-wheelers and autos at an estimate of 2 crore 32 lakh rupees was distributed to 1,450 beneficiaries. Costless milch cows and goats were distributed to 400 beneficiaries through the Adi Dravidar Welfare Department. These welfare benefits were distributed to beneficiaries living in Javada Hill areas, which comes under Kalasapakam. In Tiruvallur West District, a job fair was conducted on behalf of the AIADMK ahead of Miss Jaya Lalitha's 67th birthday. Nearly 3,000 candidates were selected for various vacancies. The appointment letters for the same was handed over to the candidates by Minister B.V. Ramana. Those who got the jobs thanked the People's Chief Miss Jaya Lalitha. மக்களின் முதல்வர் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் 65 பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் கடந்த 2 நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் நாங்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த மக்களின் முதல்வர் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். In Trichy City Corporation, costless saris and dhotis were distributed to 67 beneficiaries. Following this, Annadanam was also organized. In Viluppuram North District, blood donation and eye donation camps were conducted. 67 persons, including office bearers of the AIADMK in Trichy, donated blood. Likewise, 67 persons also signed the application for donating eyes. Likewise, the work of planting 67 tree saplings was inaugurated today across the district. In Theni, weddings of 104 couples from poor families has been organized for the 2nd of March. Ahead of the wedding, traditional rituals like planting the Muhurtakal and conducting yagams commenced today. In Sivagangai, a football match was organized on behalf of the AIADMK. Over 30 teams participated in the match. Minister R.B. Udaykumar distributed the prizes to the winners. In Virudhunagar district, basketball competition was conducted. In Kanyakumari district, fishermen of Arogyapuram hamlet celebrated the 67th birthday of the people's chief by cutting cake in the middle of the sea in a boat. The Supreme Court today slammed BCCI's President-in-Exile, N. Srinivasan, for presiding over the board's working committee meeting on February 8th. The Supreme Court was hearing a plea filed by Cricket Association of Bihar seeking contempt action against Srinivasan, BCCI's interim president Shivlal Yadav and secretary Sanjay Patil.
The apex court has asked Srinivasan, the current chairman of ICC, to explain by February 27th his stand on the issue and why he defied its order by attending the BCCI meetings. The Supreme Court said Srinivasan should have avoided doing this as they had established there was an issue of conflict of interest. The court has adjourned the hearing till Friday after Sibal asked for time to seek instruction from Srinivasan in the wake of the observation made by the court. The plea by CAB cited media reports to allege that Srinivasan chaired the working committee meeting of the BCCI held on February 8th, despite facing disqualification due to the January 22nd judgment of the Supreme Court. British actor Eddie Redmayne has won the Best Actor Oscar for The Theory of Everything, while Julianne Moore picked up Best Actress for Still Alice. Dark comedy Birdman won Best Film and Best Director for Mexican filmmaker Alejandro González Iñárritu. It also won Best Cinematography and Best Original Screenplay. Richard Linklater's Boyhood won just one award from 6 nominations, Best Supporting Actress, which went to Patricia Arquette. J.K. Simmons won Best Supporting Actor for Whiplash, in which he played a strict drumming teacher at a music conservatory. Whiplash also won the award for Best Editing and Best Sound Mixing. The Grand Budapest Hotel picked up Best Costume Design, Milena Canorino, as well as Best Hair and Makeup, British duo Frances Hannon and Mark Collier. It also won Best Score and Production Design. Another British duo, Matt Kirkby and James Lucas, picked up the award for Best Live Short Action Film, The Phone Call, starring Sally Hawkins and Jim Broadbent. Alan Turing drama, The Imitation Game, starring Benedict Cumberbatch, won Best Adapted Screenplay. Best Foreign Language Film went to Polish black and white family drama, Ida. John Legend and Carmen Strag-Glory won Civil Rights drama Selma, won Best Song. Emmanuel Lubezco's win for Best Cinematography for Birdman was his second Oscar in as many years. In 2014, he won the same award for his work on Gravity. Citizen 4, which chronicles one of the biggest intelligence leaks in American history, won Best Documentary Feature. Best Documentary Short was won by Crisis Hotline. Veterans Press won about the counselors who work with military veterans on a 24-hour phone helpline. Clint Eastwood's Iraq War drama, American Sniper, won the award for Best Sound Editing. The 87th Academy Awards took place at Hollywood's 3,300-seat Dolby Theatre. Performers at this year's ceremony included Lady Gaga, who sang a medley of Sound of Music songs to celebrate the classic film's 50th year, Jennifer Hudson and Anna Kendrick. The Best Picture prize was widely predicted to go either to Birdman or Boyhood, both of which had been named Best Film at the many ceremonies leading up to Hollywood's biggest night. The directors of both films did their best on the red carpet to play down any rivalry, with Alejandro González Iñárritu, who eventually won for Birdman, calling the supposed competition so silly, and Linklater saying he loved Birdman. It's a real tribute for two films that aren't traditional stories, crazy stories, said Linklater, who filmed the coming-of-age movie over 12 years with the same actors.